సార్ ఇప్పుడున్న మా జనరేషన్‌లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది. హ్మ్. ఎవరిని కదిలించినా గాని బ్యాక్ పెయిన్ అంటున్నారు. హ్మ్. కాళ్ళు నొప్పులు అంటున్నారు. ఈ బ్యాక్ పెయిన్‌కి కారణం ఏంటి? హ్మ్. వెన్నుముక్క కూడా ఈ మా జనరేషన్‌లో చాలా మందికి L5 డిస్క్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. హ్మ్. ఇవి జరగకుండా ఉండటానికి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గాని, తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఏంటి? వెన్నుముక్క స్ట్రాంగ్‌గా ఉండటానికి తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఏంటి? యాహ్! సీ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. వెన్నుముక్క ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ ఉంటే అది సరిపోదు. ఓకే. 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 బికాజ్ మన శరీరంలో వేరే వేరే రసాయన తత్వాన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే. అక్కడ మనకు అన్ని పారామీటర్స్ మన శరీరంలో బాగుండాలి. ఓకే. బాగుంటేనే అప్పుడు ఆటోమేటికలీ వెన్నుముక్క కూడా బాగుంటుంది. అవును. ఓకే. అవును. సపోజ్ లెట్ అస్ సే మీరు కాల్షియం తీసుకుంటున్నారు డైలీ. హ్మ్. కాల్షియం కంటెంట్ ఫుడ్ మీరు డైలీ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే. అండ్ మీ డాక్టర్ మీకు చెప్పారు ఓకే కాల్షియం తీసుకుంటే స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, బొక్కలు అన్నీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు. అవును. ఓకే. బట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే మీరు ఓన్లీ కాల్షియం తీసుకుంటే మీకు వెన్నెముక ఎప్పటికీ బాగోదు. ఓకే. కాల్షియం ఎక్సెస్ అయితే అది కూడా కష్టం మనకు. అవును. ఓకే. స్టోన్స్ వస్తుంటాయి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మన శరీరంలో వచ్చేస్తాయి. అవును. అండ్ అక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ బ్యాలెన్స్ బాడీ. ఓకే. 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 బ్యాలెన్స్ బాడీ మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ డయట్ తీసుకోవాలి. ఓకే. ఓకే. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్స్ డయట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్లో ఎట్లా ఉంది అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ యంగ్ జనరేషన్, ఓకే. అక్కడ ఎట్లా ఉందంటే ఓకే ఇంట్లో కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వచ్చారు, బయటికి వచ్చాక కూల్ డ్రింక్స్ తాగారు, అవును. ఆ తర్వాత కొంచెం టీ తీసుకున్నారు, అవును. మళ్ళీ అక్కడికి ఫ్రెండ్స్ తోటి కలిసి వెళ్తే అక్కడ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్నాక్స్ తీసుకున్నారు, మళ్ళీ అగైన్ ఇంటికి వచ్చి అన్నం తిన్నారు, అవును. ఆ తర్వాత సో దీస్ ఆర్ ద మీన్స్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ హారిబుల్. ఓకే. ఓకే. ఎట్లా ఉండకూడదు. ఓకే. యాక్చువల్లీ మన శరీరంలో మనం తీసుకున్న ఆహారం చక్కగా మెటాబలైజ్ అవ్వాలంటే దర్ షుడ్ బి మినిమమ్ 6 hours గ్యాప్ ఇన్ ద ఫుడ్ టు ఫుడ్. ఫుడ్ టు ఫుడ్. మినిమమ్ 6 hours. ఓకే. ఓకే. ఫుడ్ టు ఫుడ్ 6 hours గ్యాప్ ఉండాలి. ఓకే. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ 6 hours ఓకే. వీ కెన్ టేక్ ద నార్మల్ వాటర్. ఓకే. ఓకే. వీ కెన్ టేక్ లైక్ even coconut water also we can take. ఓకే. We can take green tea, we can take black tea, ఓకే. we can take like black coffee, green coffee, ఓకే. all this. ఓకే. So there is no problem at all. ఓకే. లేకపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ whenever you are taking frequently eating something for yourself, ఓకే. okay, then you are landing up with the problems. ఓకే. That is the main problem. ఓకే. And that's what the naturopathy says, minimum requirement of the food, if you are taking 3 times, 6 hours gap is required. ఓకే. Yes. ఓకే. అందుకే పాతకాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే దే యూజ్డ్ టు వేక్ అప్ వెరీ ఎర్లీ. అవును. తొందరగా లేచేవాళ్ళ, అన్ని పనులు చేసుకొని తొందరగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేవాళ్ళ, ఓకే. ఆ తర్వాత ఎనఫ్ టైం ఉండేది వాళ్ళకి, అవును. అంటే లంచ్కి వచ్చేసరికి. అవును. ఓకే. అవును. అండ్ లంచ్ తినిన తర్వాత అగైన్ దే యూజ్డ్ టు టేక్ ఫుడ్ అరౌండ్ 9 o'clock 10 o'clock నైట్. ఓకే. సో సఫిషియంట్ టైమ్ ఈస్ దేర్. ఓకే. Yeah. So that is the only reason they used to maintain good health. Okay. Without any medication, without any hospitalization. ఓకే. ఓకే. బాగానే ఉండేవాళ్ళు. ఓకే. అండ్ కొంతమంది అక్కడ లైక్ సఫర్ అయ్యారు. ఎలా సఫర్ అయ్యారంటే ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఫిజికల్ హెల్త్, ఓకే. దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. ఓకే. ప్రాపర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే. ఓకే. అదర్వైజ్ దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ టేకింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దాంతో పాటు వాళ్ళకు సరిగా నిద్ర ఉందా లేదా. ఓకే. ఓకే. సో ఇది అన్నీ అక్కడ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. సో ఫైనల్లీ ఏంటంటే మనకు నార్మల్గా బ్యాక్ బోన్ బాగుండాలి, అండ్ L4 L5 బాగుండాలి, స్లీప్ డిస్క్ మనకు రాకూడదు, మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సయాటికా అండ్ ఆల్ దిస్ రాకూడదు. ఓకే. బొక్కలు కూడా బాగుండాలి. ఇది అన్నీ బాగుండాలంటే వీ షుడ్ కమ్ టు ఏ పర్టికులర్ డయట్ ప్యాటర్న్. ఓకే. లైక్ వీ మస్ట్ మెయింటైన్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. ఓకే. 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 అండ్ డైలీ బేసిస్లో మనకు ఫిజికల్ బాడీలో మనకు 100 to 100% ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి. ఓకే. 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 ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే కూడా
డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మన శరీరంలో వచ్చేస్తాయి. ఓకే. 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 సో ఖచ్చితంగా మనం ఎక్సర్సైజ్ డైలీ బేసిస్ అట్లీస్ట్ 1 అవర్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నార్మలీ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మై క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ ప్రకారంగా నేను చెప్తున్నా, వాళ్ళకు ఎట్లా అవుతాయంటే లైక్ బ్యాక్ పెయిన్ ఎవరెవరికి ఎక్కువ మందికి వస్తుందంటే దే మస్ట్ బీ హ్యావింగ్ బెలీ ఫ్యాట్, ఎక్స్ట్రా బెలీ ఫ్యాట్. ఓకే. బెలీ ఫ్యాట్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే కూడా వాళ్ళకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తాయి. ఓకే. వాళ్ళకు పైల్స్ ఉన్నా సరే కూడా వాళ్ళకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే. వాళ్ళకు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఇండైజెషన్ వాళ్ళకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే. గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఒబెస్, దేర్ బిఎంఐ ఈస్ బికమ్ ఇంబాలన్స్, ఓకే. దానివల్ల కూడా వాళ్ళకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్లీపింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ ఆడ్ పొజిషన్, దానివల్ల కూడా వాళ్ళకు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తాయి. ఓకే. సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్. అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి కమ్స్ టు మై క్లినిక్, generally what I do, I take the complete history of the patient. Okay. Then after that I come to a solution. Okay. Okay. And if it is required only, I give some medicines. Otherwise medicines are not required at all. Okay. I'll just suggest them, you go with so and so diet, you will become all right. Okay. If he follows that, it's okay, all right. Okay. So these are the only thing I want to tell you. And దానిలో ఒక చిట్కా కూడా చెప్తాను, అది ఎవరైనా పాటించుకోవచ్చు. ఓకే. సి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ calcium in the milk, in spite of going for calcium tablets, which is full of the chemicals, different types of chemicals ద్వారా తయారవుతుంది. ఓకే, అది మనం అవాయిడ్ చేయాలి. మిల్క్ ఎందుకు నేచురోపతి వద్దు అని చెప్తుంది అంటే దాని వెనకాల ఒక చాలా బిగ్ స్టోరీ ఉన్నాయన్నమాట. బట్ ఇన్ ద 2018 దర్ వాజ్ ఎ రీసెర్చ్ ఆన్ ద మిల్క్. ఓకే. So they found different types of problems. Okay. Okay, like smallest minute quantity of steroids is there. Okay. That is number one. And number two, even that is that milk content IGF. IGF is also, it's not good for body. Okay. It is not good for everyone. And if the suppose somebody is a diabetes patient, so if they are consuming milk, so diabetes level will never be normal. So పెరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. Okay. సో అందుకని ఏంటంటే నార్మల్ ఓకే మోడర్న్ మెడిసిన్ సేజ్ దట్ యూ మస్ట్ కన్జ్యూమ్ మిల్క్, యూ మస్ట్ టేక్ చపాతి, ఆల్ దీస్ చెప్తూనే ఉంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద చపాతి అండ్ మిల్క్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, చపాతీలు మనకు గ్లూటెన్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్లో వస్తుంది అన్నమాట చపాతి. దట్ ఈజ్ నంబర్ వన్. పాయింట్ నంబర్ టూ, అలోక్చెన్ అని దట్ ఈస్ ఎ కెమికల్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఆల్ ద wheat made items. Okay, so these are the basic reasons why we should not eat that. అది మనం అవాయిడ్ చేయాలి. అది తీసుకోకుండా దాని ప్లేస్లో మనం ఎప్పుడైనా చపాతీ తినాలనిపిస్తే మనం జవార్ రోటీ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అది జొన్న రొట్టె. ఓకే, లేకపోతే బాజరా రోటీ మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లేకపోతే మనం ఓట్తో తయారయ్యే ఐటమ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద గుడ్ ఫర్ బాడీ. ఇది అన్ని, అండ్ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ లో, and which is only beneficial for the body, human body. So ఈ టైప్ ఐటమ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. తీసుకుంటే నార్మల్గా హెల్త్ బాగుంటాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ wheat అండ్ మిల్క్. మిల్క్లు కూడా ఆల్రెడీ చెప్పేశాను మీకు. సో దీస్ ఆర్ ద మైనస్ పాయింట్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వీ సే దట్ ఇఫ్ సంబడీ సఫరింగ్ విత్ ఎనీ సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళు ఇది అవాయిడ్ చేస్తేనే వాళ్ళకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ క్యూర్ అవుతుంది. ఇది అవాయిడ్ చేయకపోతే వాళ్ళకు క్యూర్ కాదు. అగైన్ లైఫ్ లాంగ్ జీవితాంత దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ద మెడిసిన్స్. దట్స్ ఆల్. సో అది ఉండకూడదు అని మేము చెప్తాం. మీరు క్యూర్ అవ్వాలి, సో మీరు ఇది అన్ని అవాయిడ్ చేయండి. దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్.